make sure you have your developer tab in your Excel. Sa mga walang developer tab, for Windows, Excel 20, 10, 13, and 16 up to 19, nasa option siya sa taas sa file. And then file, options, and then go to customize ribbon, and then check for the developer tab. Right-click lang sa ribbon, meron din doon customize ribbon. And then diretso ka na rin sa Excel options, which is to click the developer tab. Alright, so kung mayroon na lahat, our first step is to record a macro. So may button doon for record a macro within the developer tab. So click lang yung developer tab. And then you will see a record macro the button or option. So on the record macro, just click the record macro and then may magpo-prompt na record macro na options. For the record macro options, the macro name, so any name, so for example, let's type my first macro. And then shortcut key, depende kung gusto mo siyang lagyan ng shortcut. And then stored macro in this workbook. Kung meron ka ng name, pwede mo siyang i-click yung OK na button. After clicking OK, pansin na may lumabas sa lower left ng screen na recording na yung macro. So for this activity, let's just type sa cell A1, halimbawa, Monday. Cell A2, let's type Tuesday. Cell A3, let's type Wednesday. And cell A4, let's type Thursday. Yep, so sige, tapusin ko to then ulitin ko siya ulit. So after nag-type ko yung Thursday, I'll click the stop recording sa baba or meron din sa taas dun sa record kanina ng stop recording. So I'll just click stop recording. Okay, so right. So to record a macro, nakikita yung record macro sa taas. From the record macro, click the record macro and then just nominate or lagyan ng pangalan. Bawa, macro 2. Hayaan natin macro 2 and then click OK to start recording. And then, halimbawa, 1, 2, 3, 4. So yung macro natin, in this example, nagsulat siya ng 1, 2, 3, 4 sa cells D1 to D4. So okay na, click stop recording. So yung tanong ngayon, saan napunta yung macro na kaka-record lang natin? So on the developer tab then, meron tayong Visual Basic
na, na menu. For Windows, yung shortcut niyan is Alt F11. For Mac, I guess Option or Function 11. Hindi ako sure sa Mac. Pero, so pwede siyang i-click yung Visual Basic na menu. And then pansin, nag-create siya ng modules na tab and andon yung kaka-record lang natin na mga macro. Question so far? So since na-record natin yung macro natin, so one way para ma-run siya is maglagay ng button from the developer tab. Meron doon button. Just click that button, tapos click and drag to create yung button. Tapos may lalabas na options. Yung dalawang nasa list is yan yung mga macro na na-record natin kanina. So sa button na to, let's select my first macro or depende kung ano yung pinangalan yung macro name kanina. And then click OK. Yep, so to create a button, under ng developer tab, meron tayong doon insert, form controls or ActiveX controls. So either button, pero si ActiveX controls na button, mas marami siyang properties na pwedeng i-customize. Sa activity na to, gagamit lang muna tayo ng form controls na button or pwede rin nyo rin gamitin si ActiveX controls. May option din doon to select or to run the macro. So let's click insert and then click the button. Once na-click na yung button na option, left click sa screen and drag to create yung button. Release the mouse and then select kung anong macro name yung gusto nyong i-run. Then click OK. Pwede rin siyang palitan yung text. Yung ginawa ko is nag-right click edit text. And then click me, halimbawa. Or column T. Kung ano naman gusto nyo ilagay na option or label dun sa buttons. So to test, gagawin ko is buburahin ko yung laman ng columns A and column D. So pag click ko yung click me na button, nag-run yung macro natin at naglagay ng values sa column A, yun yung Monday to Thursday. Yep. Yung isang way ng pag-run ng macro maliban sa button is using the Alt F8 na option. So walang button, press mo lang sa keyboard yung Alt, then F8, lalabas yung list of macros na available sa worksheet
Ayan. And then, just select a macro na gusto mong i-run, click the macro name, and then click Run. So, yun yung dalawang way para i-run yung macro. Meron pang ibang options pero dalawa lang muna. Yep, questions po. Yep, so sa part na to, yung ginawa natin is nag-record tayo ng macro, then nag-record, then nag-test lang tayo na kung ano yung pwedeng gawin ng macro, and then nag-stop. And then once na-record is gumawa tayo, nira natin yung macro using the button or the Alt F8 option. So dun sa module 1 na ginawa ni Excel, siya yung nagsulat ng codes na to. And mamaya, kayo yung gagawa ng similar codes as we go along sa module na to.